in the statement, the committee should, 1, identify entities and any indirect contributors that discharge waste, raw waste, into Lake Victoria. 2, elucidate the types and treatment levels of the waste being discharged to the lake. 3, state the regulatory framework governing disposal of waste by these entities into Lake Victoria, considering the transnational nature of the lake. And lastly, Honorable Speaker, outline targeted interventions in the short and long term to curb pollution of the lake, furnishing the Senate with compliance reports of measures taken to protect the lake. Senator Beatrice Akinyi Ogola, MP. Senator Hamida Kibwana. Senator Hamida Kibwana has 3 statements. Any senator holding brief for Senator Kibwana? There she is. Yeah. Senator Kibwana, proceed to present your 3 statements. Yeah. Thank you, Mr. Speaker. So I'll start with the first statement on the status of medical care of Mathare Mental Hospital. I rise to pursuant Order 53.1 to seek a statement from the Standing Committee on Health regarding the status of medical care of Mathare Mental Hospital. In the statement, the committee should appraise the Senate of the current status of infrastructure at Mathare Mental Hospital, indicating the capacity of hospital in terms of the number of beds available and plans in place, if any, to expand the hospital's infrastructure to meet the growing demand for mental health care services. Number 2, indicate the staffing levels of the hospital, stating the number of qualified mental health professionals, such as psychiatrists, psychologists, nurses, and other essential staff currently employed, listing any challenges or gaps in staffing and measures put in place to address them. Number 3, report on the quality of care provided at the hospital, highlighting established standards guidelines that ensure patients receive appropriate and evidence-based treatment, listing challenges encountered in providing quality of care to patients and the actions taken to address and identified issues. Number 4, indicate the budget allocation and other funding for the hospital as a proportion of the national health budget allocated to mental health services, and state whether there are plans to increase funding for the hospital. Number 5, recommend measures to strengthen mental health services, including the establishment of additional mental health facilities, the integration of mental health services into primary health care, and the establishment of community-based support systems for mental health care. I will read the second statement on medical negligence at Kiambu County Referral Hospital. I rise pursuant to Standing Order 53.1 to seek, Mr. Speaker, sir, I rise pursuant to Standing Order 53.1 to seek a statement from the Standing Committee on Health regarding alleged medical negligence at Kiambu County Referral Hospital, resulting in the death of an unborn child. In the statement, the committee should give details of the incident that occurred on July 5th, 2023 at Kiambu County Referral Hospital, where the pregnant woman tragically lost her unborn baby due to alleged negligence by health and medical practitioners and the hospital. Number 2, report on the progress
made in investigating the incident, stating actions taken against the medical staff involved. Number 3, explain the measures in place to ensure the provision of quality healthcare services, particularly for pregnant women in public hospitals across the county, giving an assessment of staffing levels, training programs, and protocols for handling emergency cases. Number 4, provide information on the support and compensation being offered to the affected woman and her family, as well as any measures in place to prevent recurrence of such incidents in future. And number 5, state plans and strategies for improving the overall healthcare system, including the allocation of resources, infrastructure development, and recruitment of qualified medical personnel. My last statement, Mr. Speaker, I rise pursuant to Standing Order 53.1 to seek statement from the Standing Committee of Information, Communication and Technology on the actions being taken by the Ministry of Information, Communications and the Digital Economy to protect minors and online sexual exploitation. In the statement, the committee should articulate the steps taken to reinforce penalties on online sexual exploitation of minors, given that existing laws may not impose severe enough punishments to deter potential perpetrators. Number 2, state initiatives being undertaken to initiate a national campaign to raise public awareness about the perils of online sexual abuse. Number 3, state the amount of public funds allocated in the FY for the year 2023-2024 to bolster the capacity of law enforcement agencies to investigate and prosecute cases of online sexual exploitation of minors, detailing how training, advanced tools, and personnel are being deployed to tackle these intricate and sensitive issues. Number 4, apprise the Senate on the existence of database of convicted online sexual predators, stating plans, if any, to publicize the same. And number 5, provide a status update on the commitment to fully implement recommendations outlined in the national... May the Honourable Senator be heard in silence. Number 5, I'll repeat number 5, provide a status update on the commitment to fully implement recommendations outlined in the National Plan of Action to tackle online child sexual exploitation and abuse in Kenya, 2022-2026. I thank you, Mr. Speaker. Senator Maruma. And details of artisanal miners in the said area. 2, specify the type of minerals each company and group of artisanal miners are excavating with evidence of licenses in accordance with Section 32(3) of the Mining Act. 3, table environmental impact assessment reports for mining activities in Kishushe area, consent from the landowners, and mining contracts, detailing evidence of signing of corporate social responsibility agreements, if any, including proof of public participation. 4, authenticate land ownership by Kishushe Ranching Cooperative Society, providing evidence of resolutions by ranch members who signed the mining consent, and table the attendance register of those present during the meeting and minutes of such meeting. I thank you, Mr. Speaker. There is a statement that we had dropped earlier by Honourable Senator Chimera. Now, the Honourable Chimera has since approached the chair and explained the reason why he was not in the chamber when the statement was called out. He had a very valid reason, and therefore I will allow the Honourable Senator to proceed to make his statement. Proceed, Senator Chimera.
Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sir, I rise pursuant to Standing Order 53-1 to seek a statement from the Standing Committee on Labour and Social Welfare regarding the status of registration of the University's Academic Staff Union, commonly known as UASU. In the statement, the committee should, number 1, state the status of registration of the University's Academic Staff Union with the Registrar of Trade Unions. Number 2, Mr. Speaker, investigate reports of denial of registration to UASU by the Registrar of Trade Unions, identifying the specific reasons for the denial, if any, and indicate whether any attempts have been made by UASU officials or other relevant parties to address the said reasons. Number 3, Mr. Speaker, evaluate the potential ramifications of the non-registration of UASU on academic staff welfare, rights, and overall labor relations within the higher education sector. And lastly, Mr. Speaker, recommend solutions to address these challenges with a view to promoting fair and transparent registration processes in strict compliance with the law. Thank you, Mr. Speaker. Now, honorable senators, I will allow limited comments on these statements that have been made pursuant to Standing Order 53-1. The Honorable Enoch Wambua. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I just wanted to make a comment on the statement requested by Senator Beatrice Ogola on the pollution of Lake Victoria. First, Mr. Speaker, is to appreciate the central role played by that water body in not just offering transportation, but as a source of fish for domestic and international consumption. The Speaker, over the years, that lake has experienced great pollution. And the Speaker, it will not be long before then we just start receiving further bans on the export of fish and other water foods from that lake. As the committee looks into that matter of Lake Victoria and the pollution thereof, Mr. Speaker, I will urge that committee to also extend that investigation into the pollution of major rivers in this country. The Speaker, for example, I'll give you the example of Tana River and Athi River, especially Athi River, which has been seriously polluted by industries letting raw affluent flow into the river. The Speaker, the section of Tana River passing through Ukambani, the water has turned green, and that water is being used to irrigate vegetables which are being consumed both locally in the Lower Eastern region and even in the city. Mr. Speaker, that committee needs to take this matter very, very seriously to take care of the health of our nation. Mr. Speaker, I thank Senator Beatrice for bringing up that statement. I thank you. Senator Kenywa. Asante Bwana Spika kunipa fursa hii. Nataka kuunga mkono taarifa iliyoletwa na Senator Hamida. Taarifa kuhusu kuzembea katika hospitali ya Kiambu, Bwana Spika. Bwana Spika, hili jambo la madaktari pamoja na wale wauguzi wengine kuzembea katika kazi yao, Bwana Spika, ni jambo ambalo limekuwa ni donda sugu katika hospitali zetu, Bwana Spika. Kwa sababu ukija unakumbuka Bwana Spika, iko yule mtoto ambayo kamati yetu iliingilia na kuchunguza, mtoto aliyekuwa amegongwa na jembe kwa kichwa, Bwana Spika. Akazungusha katika hospitali zetu, Bwana Spika, na akaaga dunia, na wale madaktari walikuwa wakiangalia. Hakuna jambo lolote walilofanya, Bwana Spika. Sasa hilo ndio jambo lingine linatendeka pale Kiambu, Bwana Spika.
kamati inayohusika inapaswa iangalie masuala kwa kindani Bwana Spika, na waangalie ni jambo lipi linaweza kuwa linaleta hili jambo. Ni ukosefu wa vifaa vya kutosha, ni uchache ama upungufu wa wauguzi Bwana Spika, ama ni nini, ama ni ule watu kutojali wenzao Bwana Spika. Bwana Spika, vile vile nataka kuchangia taarifa nyingine aliyoleta kuhusu hii hospitali ya Mathare ambayo inawashughulikia watu walio na shida za akili Bwana Spika. Bwana Spika, ukitembea katika hospitali ile, kwa sababu niupata wakati mwingine kutembea katika hospitali ile, unapata Bwana Spika, sehemu ile ama hospitali yenyewe ni ndogo sana, ilhali wagonjwa ni wengi Bwana Spika. Na maswali aliyouliza ni maswali mazuri. Ni madaktari wangapi wanaoshughulikia mambo ya akili walioko pale Bwana Spika? Bwana Spika, wakati mwingine taarifa kama hii ililetwa Bwana Spika katika jumba hili Bwana Spika, na ikapatikana ya kwamba hospitali yenyewe ilikuwa ni chafu Bwana Spika, wagonjwa wamewachwa bila, na uchafu umetapakaa kila mahali katika hospitali ile Bwana Spika. Kwa hivyo kamati hii ya afya Bwana Spika ina jukumu muhimu ya kuzingatia kwamba hospitali zetu zinatekeleza mambo ambayo yanapaswa kutekeleza kwa njia ambayo Wakenya watafurahia Bwana Spika. Na si hiyo peke yake Bwana Spika, ukitembea hata hospitali nyingi like ipi Bwana Spika, unapata hospitali hazina dawa. Watu wanaandikiwa dawa Bwana Spika, wanaambiwa hata japokuwa wako na hizi kadi za NHIF Bwana Spika, wanaambiwa hospitali hakuna dawa. Wanaambiwa kama ni kupiga picha Bwana Spika, wanaelekezwa mahali fulani Bwana Spika. Wanakaa ni kama watu wana uhusiano ama ni kama mrungura Bwana Spika, watu wanapata mrungura pale wale madaktari, kwa sababu wanakuelekeza katika duka fulani ya kununua dawa Bwana Spika. Na Bwana Spika, hata watu wanakisia kwamba hospitali zikipatiwa na serikali dawa zinauzwa Bwana Spika, alafu zinapelekwa pale nje na wananchi wanaambiwa ndio wakanunue dawa nje Bwana Spika. Kwa hivyo kamati inahusika iangalie haya mambo kwa kindani Bwana Spika, na tuweze kuleta mapendekezo ya kudumu. Nashukuru Bwana Spika. Senator Mazzaya. Asante Bwana Spika. Bwana Spika, kwanza nataka kupatia kongole dada yangu Habida kwa hii statement yake ama taarifa yake. Bwana Spika, tunaelewa kwamba hospitali zetu zile za watu ambao ama binadamu wenzetu wa Kenya ambao wako na akili punguani wanakwenda katika hizo hospitali ili kupata matibabu. Lakini tukiangalia zile sehemu zao za matibabu na vifaa vile vinavyotumika kuwaweka katika yale maeneo na hali ya usafi na hali ya chakula, ikiwa akili yao ni akili punguani, inatakana kuwe na serikali iweze kutafakari zaidi kuona kwamba wale madaktari ambao wako na ile taaluma inayotumika. Tumeshaenda kama mimi nimesha kwenda katika hospitali ya Potriz kule eneo la Pwani, na ni kwamba matokeo yale tuliyaona kule yalikuwa hayafai hata kidogo. Ni kwamba hali ya usafi inakuwa imepungua, hali ya vile wanavyokaa na kuweza kutibiwa ili kuwa na kuweza kupona. Mtu hata akiwa na akili kidogo akifika pale anazidi kuharibika. Bwana Spika, kitu tunasema ni kwamba inatakana tunaweza kupata wale madaktari wenye taaluma ya kutosha, madaktari wa hali ya juu, ili kuweza kuona ya kwamba wakiwa wanaenda kukagua ama wanaenda kutibu watu kama hawa, tuwe na madaktari ambao wanaweza kabisa kukabiliana na magonjwa kama haya ya punguani, ya akili punguani. Cha pili Bwana Spika, ni upande wa malazi. Katika mahospitali haya yote ambayo tumeona, hata nimekwenda katika hospitali ya Mathare, malazi yao yanakuwa mabaya sana. Hali ya afya na mazingira inakuwa ya kupungua kabisa. Saa nyingine hata wakiitwa akili punguani, saa nyingine sijui kwa sababu gani matibabu yao na hali yao ya kuweza kujikimu pale ndani na kuweza kupata matibabu inakuwa hali ya kusikitisha sana. Kwa hiyo mimi naunga mkono statement kama hii. Statement hii ama taarifa hii ni taarifa safi
na inaweza pia ikaweza kusaidia. La muhimu zaidi ni kwamba majukumu kama haya ama kuwa na hospitali hizi za watu wengi akili punguani tunaweza kuzipata kama ipelekwe kama mahali kama Meru kule kwa yule ndugu yangu deputy speaker. Huko kuna hitaji pia, ikiwa mimi najua sehemu kama hizo watu kama hawa wenye akili punguani pia wako katika nchi nzima. Tuseme ya kwamba katika kila county iwe inawezekana kupatikana watu kama wale waweze kuwekwa katika hali nzuri. Senator Kadhuri, what is your point of order? Speaker, huyu kiongozi walio wachache, kuna jambo ametaja la Meru, kusema hospitali ya wale watu wana akili punguani ipelekwe Meru. Anajua Meru vizuri, na anajua visa vya watu wana akili punguani ni vidogo sana huko Meru. Kwa hivyo vile umepeana mfano ya Meru ipelekwe hiyo hospitali, sioni kama ni vizuri. Mimi nikiangalia pale Kilifi. Ukitembea hata mtu hapa peke yake unaweza hesabu watu wengi sana ambao wanahitaji huduma kama hiyo. Kwa hivyo ungepeana na kwako hiyo hospitali ipelekwe Kilifi, lakini sio Meru. Asante sana. Honorable Senators, I think this is healthcare and it's needed across the country. So let's leave it at that. Proceed, Senator. Bwana Speaker, asante sana kwa hiyo vile ulivyotamka, na mimi nakubaliana na wewe kabisa ya kwamba sikutaja hivyo kwa sababu pengine afikirie mimi nimesema huko kuna watu wangu, kuna ndugu zangu wengi pia wako katika sehemu hizo. Niko na familia ambao damu yao iko pande hiyo. Kwa hiyo nakubaliana kabisa na yale aliyosema. Sikusema kwa hivyo. Kwa hiyo Bwana Speaker, nasema tu hoja ya nidhamu yako ni nini? Asante Bwana Speaker. I can speak very good Swahili. Naweza zungumza Kiswahili Bwana Speaker. Je, sawa, wacha nitumie Kiswahili basi. Bwana Speaker, nina hoja ya nidhamu kwa kiongozi mwenzangu. Wewe unajua vizuri mke wake anatokea sehemu zile za Meru. Na ukiwa umeoa mahali fulani, katika desturi zetu na kanuni zetu sisi kama Waafrika na mila, unawatakia mambo mazuri, unawapangia mashemeji zako mambo makuu kabisa ambayo atawasaidia. Mimi nimekuwa naye katika bunge hili karibu miaka 15. Sijamsikia hata siku moja akitaja jambo lolote ambalo angependa kupeleka Meru. Ile jambo ametaja siku ya kwanza ni kwamba anataka kuwapelekea hospitali ya wenda wazimu. Hiyo ni heshima Bwana Speaker kwa mashemeji zake. Order Senator. Bwana Speaker, nipatie nafasi nipate kumjibu, manake message ambayo amepeleka ni message mbaya kidogo. Senator Mazayo. Senator Mazayo, I think let us not have this generated its own debate. I think I made a very clear indication on this particular matter that such hospitals are needed across the country. Let's leave it at that. It could be in Kilifi, it could be in Meru, it could be in Kitui. So proceed to prosecute the point you wanted to and conclude, please. At times, pole. Saa ingine kama watu kama kina Wambua wakikomenda mnetu tunasema pia hospitali kama hii pelekwe Kitui. Lakini Bwana Speaker, la kumalizia ni kwamba taarifa hii ni nzuri na iko na mwelekeo mzuri, na tunaomba kabisa ya kwamba wakati ikiwa imepelekwa katika ile kamati ambayo itadili na hii, ionelea kwamba katika kila maeneo tuliyoyataja 47 ya counties yaweze kuwa na hospitali kama hizi. Asante Bwana Speaker. Senator Cheptumo. Senator Cheptumo. Thank you, Mr. Speaker, for giving me a chance. Mr. Speaker, the issue raised in this statement is really important.
And I think, Speaker, the challenge we have now in our country is the state of our hospitals. In my county, Mr. Speaker, recently, some 2 doctors were arrested. They were found stealing medicine from the very hospital where they are serving in Baringo County. Mr. Speaker, it is unfortunate that those given the responsibility to take care of our people in hospital, the sick, participating in, in activities that, Mr. Speaker, doesn't help in the process. The situation in this particular county, where there is some element of negligence on part of the doctors, Mr. Speaker, is indeed unfortunate. And it is important, Mr. Speaker, that the ministry in charge should be able to take appropriate action on these doctors. And I think, Mr. Speaker, the whole issue about the medical condition, our hospitals across the country is a challenge, Mr. Speaker, that even when we do the development of health facilities to the counties, Mr. Speaker, the county government, Mr. Speaker, should be able to focus in the counties. Mr. Speaker, I saw something said by the governor of Mombasa that he would like to convert that hospital into a parastatal. Mr. Speaker, what is happening in our county referral hospitals is such that when it is being administered, managed, controlled by doctors from the ministry, they don't give appropriate focus, Mr. Speaker. And I think measures should be taken so that these hospitals, Mr. Speaker, have legal instruments that can be able to employ qualified people to manage the hospitals. Mr. Speaker, the Baringo situation is also wanting, and I would like to say that even when they receive this particular statement, it is good for them, Mr. Speaker, to look at other hospitals in the country, like in Baringo and other counties. I support, Mr. Speaker. Senator Oburu. Thank you, Mr. Speaker, sir, for the opportunity. Mr. Speaker, I just want to comment on Lake Victoria. The statement sought by Senator Ugola is extremely important, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I come from the lake, and the lake is a shared resource between 3 countries, Mr. Speaker, Tanzania, Uganda, and Kenya. And the lake is a source of livelihood for millions of people living around the lake. But, Mr. Speaker, there's a report from the UN which states that the lake is dying. Mr. Speaker, the lake is dying because of pollution. Mr. Speaker, the pollution is from the factories, like the sugar mills around the lake. Mr. Speaker, it is also dying from pollution from the hospitals and from other sources of pollution, including the raid of the lake by the hyacinth menace. Mr. Speaker, if no steps are taken to control pollution of the lake, it is estimated that within the next 50 years, the lake will be dead. So, Mr. Speaker, this statement which is sought by Honorable Senator Ugola is extremely important. Let the committee fully investigate the lake and find out exactly how it can be revived so that the fish stocks which are diminishing, the fish stocks which, some of them which I used to eat when I was young, Mr. Speaker, have disappeared. Some of the species of fish have disappeared. And this is because of pollution, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, you know, in Kenya, Kenya is the one which contributes most of the rivers which drain into Lake Victoria. And, Mr. Speaker, the other countries, I think it is only Kagera, which is the major other lake getting into Lake Victoria. And, Mr. Speaker, fish likes breeding in warm waters. And when it breeds in these warm waters, the fish which grow,
then go into the lake and go to Tanzania and go to Uganda. But when our fishermen go to look for the fish around there, they arrest them and impose very heavy fines on them. Mr. Speaker, I hope that this lake, which is a source of livelihood, it is the kahawa, it is the tea, it is the gold for these people are living around the lake. And Mr. Speaker, I hope that this committee will come up with a very, very good report which will help to brighten the future of this very important resource for the people, the riparian people living around the lake. Thank you, Mr. Speaker. Senator Onyonka. Asante sana ndugu Spika, kwa sababu ningependa kuchangia hili jambo ambalo Madam Good morning to you. You're right on time for the Senate live proceedings. This being a live proceedings of the Senate on Wednesday morning, the date being the 26th of July, the year is 2023. Remember, this particular live broadcast is brought to you by the Kenya Broadcasting Corporation in collaboration with the Parliamentary Broadcasting Unit. You can also follow up on this particular live broadcast courtesy of our live YouTube channels. That is courtesy of Parliament of Kenya on the Senate wing, as well as on KBC Channel 1 on YouTube. You can also watch us live on Senate TV on Signet. Allow me to take you through the highlights in the order of business this